The fire season is upon us. The summer season in Zimbabwe has become synonymous with raging veld and wildfires. These increasing incidences of veld fires remains one of the biggest challenges in the country, as fires have become not only a major driver of land degradation and biodiversity loss, but also human and property loss. Veld fires have emerged to be one of the most pressing environmental issues that the country has grappled with. Tinongozokaruka kumasikati kwemoto ati manyewa rume tomatotorusana kudzimura moto iwoyo but utarisa kuti chichatika unogona kuona pamwe paurawa muka pamwe padiona kuti no vanhu vari kuvhima ndivari kukonzeresa. So zvinokonzeresa kuti moto mupengo iwande inyaya yekuti kuvhimwa komwe kunoitwa nevanhu vanopisa moto vachitsvaga kuvhima nevamwe vanomora mukoko yenyuchi. Pavano vanomora mukoko yenyuchi vasina kuziva kuti paabva kumora mukoko wenyuchi haana kusiya adzima moto usara uchienderera. Avabe the capacity bese bephiwa ama-tools ukuthi nxa bephiwa amafotsholo baphiwa amafotsholo, nxa bephiwa ama-overalls okugqoka baphiwa ama-overalls okugqoka ukuze bekwanise ukulwa le mlilo leyana ebakhona. Bese siba nama-neighbors ethu abanjenge-forestry, ama-neighbors ethu ama-parks ukuze sincedisane ukuthi labo nxa bele capacity ama-tractor babuya bekwanisa ukuthi bevule ama-fire guard. Dzimwe nguva unozongoona kuseni moto wamuka wachitsva hausi kuzwa kuti wabatidzwa nani, saka isofudzira kuti tinakati akufudzira kuti vakomana vanenge vachiita zvekuvhima. Reports indicate that the hectarage burnt annually in Zimbabwe has remained high over the past decade, with an average of over 1 million hectares burnt each year. In 2020, Zimbabwe recorded a total of 1,178 fire incidences between July 31 and October 31, resulting in more than 800,000 hectares being burnt, while 4 lives were lost in the infernos across the country. Kumbira kuhurumende handiti kukumbira kuti hurumende ipindire matiri dzidziso idzo dzirambe dziripo uyezve nekukurudzira vechidiki ndivanopisa moto, vechikuru havapisi, vechidiko vakawana zvavanoita, even mitambo chaichaichai kana yebhora kana madzimai nyange vakatotamba bhora mamwe madzimai kuti anopisa moto vachida kutsvaga huni, saka vamona zvavanoita kutamba bhora ikoko kuwano kana zvokungoitawo zvokuti vane mapurojekti avanoita ndofunga zvinodzisa kupisiwa kwemoto munharaunda. Dambudziko rakanyanya rakashata remoto muno muarea medu rakashata nokuti pakambotsva moto wakatikonzera dambudziko rikapinza imwe misha yakawanda panjodzi. Vanhu vakatsvirwa nemidziyo, vakatsvirwa nezvipfuyo, mbudzi dzaya dzakawanda dziri muchirugu dzikatsva mazuva iwayo kumashure iwayo dzakatsva dzikatofiramo chikafu, vanhu vakaparadzirwa nechikafu chakawanda. Moto iyi kana takatarisa kuti iri kukonzerwa nei, moto inokonzerwa nevavhimi vanovhima mhuka mumasango, imwe inokonzerwa nemafishibonga vaya vanoteya mambure mausiku mumadhamu, vanovesa moto yavo mumadhamu yavo, vakobata fishi dzavo, vakabata fishi vanozosumuka vasina kudzima moto yavo. Ndo zvikuru zvinoparadza zvinokonzera kuti moto iendere mberi. Kweta mudzimba umu vanhukadzi vanovesa moto kwavanorasa madota kuyawo kumadurunhuru kuyawo, vanokangana kuti madota aya anenge aine umwe moto, mhepo yakazouya inobatidza inobva yabadza masango, moto woendera nesango uparadza masango edu. Tinoripota toenda kuEMA vakagandidzanwa, toenda kuZRP chitaura but nemaripoti nemazikochinyora but hapana chino action inoitwa. The biggest question facing most stakeholders is, will the 2021 fire season be any better than the previous years? Tiri kuti mwaka uno wakasiyana nemwaka yese, kwakanaya mvura yakawanda, saka uswa wakakurisa. Tinoda kuti tigadzirire kurwisana nemoto, tigadzire mafire guards, mafarms edu, misha edu, kuti tichengetedze
property dzatakashandira makore nemakore, dzinosanganisa mombe dzedu, misha yedu nemasango edu atinayo nemhuka dzedu dzemusango. Toda kuzvigadzirira tichiita mafiriguards akakwana, tiite mapoka akawanda atingati mabrigades aya ekuti kana moto uchinge wauya tinomhanya tichinodzimura, tiregere kungoita wekutarisa uchipisa misha yedu, uchipisa mafuro, uchipisa mombe dzedu. Aiwa, takunotarisana nekuoma kweuswa. Chekutanga tinoita mafiriguard, mapartitions. Takaita fireguard tiri along another farm. Tozotenderera, tatenderera mufamu yedu, tozodzoka futi todambura famu kuitira kuti kana vamapocha vakauya vakapisa imwe pisi, imwe portion tinogona kunodzivirira moto pane imwe portion. Over the years, several veld fire incidents have been recorded in different parts of the country, and several hectares have been burned, destroying pastures, forestry resources and plantations. According to statistics from 2007 to date, more than 100 human lives have been lost, with 104 lost in the past decade. Hurumende ndiri kuona kuti dai yanga yagara dzidziso yemoto yaita seyati one day. Nokuti hatina zvimwe zvatingati hurumende ingaite unless kudzira nokuti mumwe munhu anoita zvinhu nokusaziva. Ndo chinhu chakakura. Mumwe munhu anoita zvinhu nokusaziva, asi akaziva kuti ichi chiri risk pane zvinoti. Izvozvo manje zvinozoita kuti munhu adi azive. Akangoziva chete, chinokosha kuziva, akangoziva chete, zvinhu zvatopera. So in terms of awareness, there's no way we can say word is not good anywhere. People have been informed. Information has been there. What's left perhaps is to keep hammering on the need to conserve the environment, to avoid starting up fires unnecessarily. Mashonaland West Province is located in the northwestern part of the country. The province, which has 7 districts, namely Hurungwe, Kadoma, Zimba, Makonde, Kariba, Mondoro and Chegutu, has always been the heavily affected by veld fires each year. Hurungwe district is a very large expanse of land, which is actually the second largest in Zimbabwe. We have 3 local authority areas in Hurungwe, which are Chirundu local board, followed by, in terms of size, followed by Karoi Town Council. Karoi Town Council is 10 councillors. Then the largest component falls under Hurungwe Rural District Council. Apparently, that's the umbrella, Hurungwe Rural District Council, which has 26 rural wards. So it's a large territory, which again speaks to why we have such a high prevalence of fires in the district, because these things have a bearing on each other. They have a relationship. The expanse of the district, the population, the human activity. Naturally, because of that size, we find ourselves facing a very serious challenge of veld fires. Ichokwadi mazvita nzvimbo yedu ine matambudziko ekuti uswa uriko wakarebesa. Tiri pedyo negame area and ndo nzvimbo ino chikafu chakanaka pavhu. Saka nokuda kwezvozvo moto mupengo inowanda muzvipande zvakati siyanei. Mumwe wacho unowanzwa uchibva nemapocha anenge achipocha mugame area totadza kuudzima. Mumwe wacho unowanzwa nevana vada kudzikisa zvinouya nenyati zvimatics tsetsefly vanopisa. Mumwe wacho unouya nevana vari kutsvaga mbeva chikafu patebhuru.
vamwe vacho unoenda vanhu vanoita kusikanzwa. Dambudziko ratiri kusangana naro panyaya yemoto riri kuparadza chikafu nedzimba nemafuro emombe. Ndo zvizhinji zvatiri kusangana nazvo kuno kuHurungu mubhuroku lot 1 munomu munyika yaChief Kazangarara. That is the reality of veld fires in Zimbabwe. The country is burning. Every year, the Environmental Management Agency, EMA, launches the veld fire season campaign from the end of July to end of October, bringing awareness to the population about the dangers of veld fires, but it seems all that falls on deaf ears. For the past 10 years, veld fires have led to over 100 fire-related deaths. In fact, it's 104. This is too big a figure to ignore. No life should be lost to veld fires because one life lost is one too many. Life is precious, and hence we should strive as a country to prevent this loss of life. Ladies and gentlemen, veld fires have surely become more of an enemy than a friend, and as such, are a priority in the National Development Strategy, with a thrust towards their reduction, if not elimination. The 2021 veld fire prediction, undertaken by my ministry through EMA, using biomass as indicated by the Normalized Difference Vegetation Index as a proxy for fuel load, and the previous fire behavior as indicated by the burn area in 2020. It shows that the country is generally in high risk, that is 65.2%, to extreme risk, which is 24.7%, in terms of its exposure to veld fires. Comparing to medium, which was 43.3%, to high, which was 23.1% risk last year. Following the heavy rains we received, there is high biomass, even in areas that traditionally have low biomass, implying that the country is highly vulnerable to veld fires in the year 2021 fire season. Isu ndikutenda kuti masabhuku nemadzimambo muri pano nekuti nguva yatakupinda inguva yokuti munozviziva imini kuti munenge muchingonzwa ndatsvirwa nemba ndazodisa bhuku mambo. Asi isu, it is our responsibility to make sure kuti tinoita ma-awareness campaigns muma-village edu. We have to go down to the village level. Muchiona kuti vanhu vari protected against nyaya dzimoto. Vanhu vanofanira kucheka huswa hunenge hwareba nekuti gore rino kwakanaya zvakanyanya. Saka tikutoziva kuti huswa hwakareba hwakakura. Ende izvozvo ndo zvinokonzera kuti izvo moto inge ichifara nazvo nokuti ndo playground yemoto. According to some local traditional leaders, managing veld fires is a complex issue that requires a multi-stakeholder approach to ensure zero tolerance to uncontrollable fires and achieve the minimum target of 25% reduction in losses to veld fires in 2021. Pachivanhu tine vanhu ratinoshandisa kuti mavheneka nyika. Kana wavheneka nyika, marenda edu ndo maanogara musango. Tinokupa mutongo wechivanhu. Zananzela ukuthi lo nyaka izulu line laba linengi kakhulu elutshani bunengi ukuthi nxa singasanqabelanga imlilo sizawusha siphele size siche kunye lemizi yethu. Kungokunye ke besikhuluma ngakho khonokho lokuvikela umhlabathi wonalo esilima kiwo lokuvikela konke nje lezihlahla sikhulume ngakho konke lokho. This now implores government, my ministers vari pano, to act accordingly and propose deliberate laws that will aim to punish would-be perpetrators. Ikoko kuma A1 nekuma A2 in some other places kune visibility show my madzimambo nana sadu nana sabu ndo kunofana kuisirwa mutemo wekuti
kukangotsva chete kotanga moto muridzi wenzvimbo iyoyo should pay a fee. The onus is on you ministers. Environmental Management Act provides for communities not to leave fires unattended, defines the fire season, no starting of fires outside residential or commercial premises during the fire season, adequate veld fire suppression measures, and for communities to investigate and report fire incidents to EMA and the police. As part of efforts of responding to the threats of veld fires, the Environmental Management Agency, EMA, says together with other stakeholders they have been promoting various interventions aimed at encouraging natural resource conservation and promoting value addition projects such as beekeeping, thatch grass combing, and hay baling, among many others. This follows Cabinet's approval of the Veld Fire Management Strategy for 2021. As we approach the dry season ahead, this is the time to ensure that your farms and properties are protected by standard 9-meter fire guards on either side of a boundary fence, making a total of 18 meters. It remains a punishable offense to be found without a fire guard during the fire season. These fire guards must be maintained and be free of any flammable material in order to break the fire. Those in the high veld, such as the 3 Mashonaland provinces with tall grasses, they must engage in activities that reduce the amount of the standing grass in your property, such as hay baling or harvesting thatch grass for commercial purposes. Dai vaitisira mutemo vaziye ukoshi hweuswa uyo hwehey baling. Vatisire mutemo hweuswa hwehey baling kuti munhu wese anowanika achipisa uswa uyu, masabhuku apiwe simba, madzimambo apiwe simba, vanhu vanyatsonzwisisa kuti uswa uyu chikafu chemombe, inhaka yedu. Vanhu vakazvinzwisisa havapise futi moto. Kana takati famu inenge yagona kuchengeta moto kusvika pakuti throughout haina kutsva, inogona kuwaniswa chakati. Munoona mumwe nomumwe anofila kuti dai famu redu radi ratsvatsva, nokuti munharaunda hamuna vanhu vakawanda vanogona kuita izvozvo. Munogona kungoti umwe ane mbwa dzake kuti andida kupisa, uye haanzwisise mazoona. Saka chinoitika ndechekuti iye akazvidavirawo mundichinga matorwisa chaizvo hondo yese yemapedza. Reports indicate that the hectarage burnt annually in Zimbabwe has remained high over the past decade, with an average of over 1 million hectares burnt each year. It is against this background that livelihood projects such as hay baling and thatch grass harvesting, which reduce the fuel load, are encouraged during the dry season. Tinorima mombe, especially ma pedigree Brahman ne ma Simmental, ndo zvatino specialize mazviri. Asi tinorimawo zvakare ma commercials. Yedu at the moment is sitting at 435 breeding cows and heifers nema bulls acho. Hay baling is one of the various interventions recommended by environmentalists as it reduces the fuel load during the dry season. Semurimi wemombe tinosvika panguva yatinosvika ineyi yekuti mombe dzosvika pakuomerwa nekuti mafuro anenge kusisina. Saka tinocheka uswa tobeila kuitira kuti tiite stock up for feeding mombe dzedu, kuitira padzinozosvika pabreeding season dzinenge dziine utano hwakanaka uye dzinokwanisa kuti dzibereke zvakanaka. Chikuru chinoita kuti driver zvakare kuti tidaro ndechekuti kunoku kunoita moto wakanyanyisa. Saka munoona kuti mafuro edu anosvika pakutsva, torasikirwa neuswa, mombe dzopererwa nechekudya. Saka tagara tacheka mabales edu taunganidza, nyange tikasangana nedambudziko rekuti tatsvirwa nemoto, hatina dambudziko rekufidha mombe nokuti tingodziwedzera tichishandisa mabales atinge takagadzira nechekare. Costa Magetsi from Dowendale has been a grass vendor for the past 7 years. Uswa ndehwe thatching, saka zvatinoita uswa tinocheka kusango, kana taucheka toustaka pamba, kana taustaka pamba tozotengesa kune vanouya vachitenga vachinovaka magazebo nezvakasiyana siyana, vanouya vachitenga pana paWegon.
Projekti yeuswa yakanakira kuti inotipawo mari kana kutsvaga mafertilizer nembeu zvinotiringana. Uswa hweteching unotibatsira kuchengeta mhuri dzedu nemaschool fees. Sama challenges andinopa ndekuti vai vanopisa masango vangadai vasungwa nekuti isusu mhuri dzedu ziri kurarama through uswa hweteching. Saka ndo zvandinoona kuti dai hurumende yangaisa mutemo kuti vanoita basa iroro kupisa masango vapanishwe zvakanyanyisa. Questions still remain on why the country is losing lives and millions of hectares to these veld fires, and yet people can actually sustain a living from grass vending, hay baling and beekeeping projects. Where are we getting it wrong as individuals or communities? Vakakwanisa kuti matractors anokwanisa kuti atigadzire mafires nemaspray ariko emhando yepamusoro ariko mazuva ano atinoziva anokwanisa kurova moto kuma 30 meters ariko maspray wayo vakakwanisa kutipa pana sabhuku umwe neumwe kana matatu zvawo tokwanisa kudzivirira moto iwoyo. Mutemo ngaushande. Mutemo ndiwo watiri kuda ndokuti mutemo unosapotwa nemwe5 ngaushande mutemo wakasimba kwete kuti mutemo temanga tumaningirika unoningirika anoba huku futi osopisa faini haina zvainobatsira faini yacho inobatsira mari haina zvainobatsira kwenda futi saka munhu ngaapuhwe mutongo zvakati community service tomupawo basa rinorwadza ukuma kana kuchikoro kuzvikanya zvidhina vanoziva kuti zvazviitwa izvi kana kugarawo mwedzi mitatu arimo kuzandomo anotoziva kuti pandodzokera kwazviita. The government recently revealed that veld fires remain the most threatening factor on Zimbabwe's forests, pastures, croplands, property, infrastructure and food security.